Hello viewers, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நீங்க ஒரு ஜப்பான்ல இருக்க 100 ஸ்டோர் பத்தி தான் பார்க்க போறீங்க. அப்படியே நீங்க இங்க இருக்கிற பெடஸ்ட்ரியல் பேசேஜ் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். There are more than 100 rivers in Tokyo. நீங்க இப்ப பார்க்குற பேசேஜ் ஒரு ரிவர் சைடு இருக்க கெனால் பேசேஜ் தான். இந்த ரிவர் பேரு ஒனாகி அண்ட் இந்த பேசேஜ் வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் கெனால் பேசேஜ். இந்த பேசேஜ் ரிவர் சைடாக மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி க்ரீனரியும் லெஜராக நம்ம உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு நிறைய பெஞ்சஸ் கூட இருக்குது. ஈவினிங் டைம்ஸில் இங்கே நிறைய எல்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பெட்ஸோட வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு வராங்க அண்ட் ஜாகிங் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் இங்கே வருவாங்க. இந்த 100 ஷாப் பேரு Seria. இங்க everything and anything cost you just 100 plus tax, which is close to 70 in INR. Japan there are more than 1000 outlets of Seria. Most of the Seria outlets first இருக்கிற செக்ஷனே டேபிள்வேர் செக்ஷனாக தான் இருக்கும். இங்கே மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் செராமிக் வேர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குட்டி குட்டியான க்யூட் செராமிக் பிளேட்ஸ் அண்ட் கப்ஸ் கிடைக்கும். செராமிக் வேர் பக்கத்துலேயே நிறைய கிளாஸ் வேர் அண்ட் பார் வேர் இருந்தது. இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஜார்ஸ் அண்ட் மேசன்ஸ் ஜார் இருந்தது. The lids were very elegant and it was convenient to use also. இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கார்டனிங் டூல்ஸ் அண்ட் ஆக்சசரிஸ். இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக லாண்ட்ரி ஐட்டம்ஸ் இருந்தது. க்ளோத் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர், ரூம் ஃப்ரெஷ்னர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்தது. இந்த செக்ஷனில் நிறைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஹோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கூட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து டாய் செக்ஷன். இங்கே குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்க விளையாடுற மாதிரி கார்ட் கேம்ஸ், போர்ட் கேம்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். இந்த செக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் கூட்ஸ் அண்ட் ஆக்சசரிஸ் இருந்தது. லைக் ஃபோன் கேஸ் அண்ட் ரிங்ஸ், ஸ்டாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது. ஆக்சுவலி சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருந்தது. யூஎஸ்பி கேபிள்ஸ், இயர்ஃபோன்ஸ், ஸ்க்ராட்ச் கார்டு இதெல்லாம் கூட இங்கே 70 ரூபீஸ்க்கு இருக்குது. ரொம்பவே யூனிக்கான கிச்சன் ஆக்சசரிஸ் லைக் எக் கட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் லிட் ஓப்பனர்ஸ், பீலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நைஃப்ஸ், சிசர்ஸ், எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் டைமர், அப்புறம் நைஃப் ஷார்ப்னர். ஓ மை காட், எங்களுக்கு பார்க்க புதுசாக இருந்தது. ஒவ்வொரு வாட்டி பார்க்கும் போதும் டிஃப்ரெண்ட்டான திங்ஸ் கண்ணுக்கு பட்டுச்சு. இங்கே பாருங்களேன், கிராபை கட் பண்ணுறதுக்கு கூட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் சிசர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. புல்ஸ் ஐ பர்ஃபெக்டாக வர்றதுக்கான ரவுண்ட் டைப் ரிங், ஆயில் ஸ்ப்ரெட்டர், ஆயில் டிஸ்பென்சர், ஸ்பைஸ் டிஸ்பென்சர் அண்ட் so many more. இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குல்ல. அவ்வளோ யூனிக்காக, ப்ரிட்டியாக அண்ட் எலிகெண்ட்டாக கூட இருக்குது.
இங்கே எவ்ரிடே எசென்ஷியல்ஸ் வந்து இங்கே கிடைக்கிறதுனால 100 ஷாப் ஹேஸ் பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப்னு தான் சொல்லணும் இங்கே இருக்க டோக்கியோ பீப்புளுக்கு. People who have a good aesthetic sense and wants to decor their home in a low budget கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பார்க்கலாம். அவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் க்யூட் திங்ஸ் இங்கே கிடைக்கும். This is my favorite section personally. Anybody who loves art and craft, அதுக்கப்புறம் DIYs, அவங்களுக்கெல்லாம் Seria is the best shop to come here. இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு 2 கண்ணு பத்தலைன்னு தான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாஸ்கிங் டேப், சூயிங் ஆக்சசரிஸ், கிராஃப்ட் சப்ளைஸ் எவ்வளவோ இருந்தது. அங்கே ஒரு க்யூட் பேர் உங்களுக்கு தெரியுதா? தட் இஸ் அ மெஷரிங் டேப் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் there was one kit which has all the things that you need for hand sewing. இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட்ஸ், நீடில்ஸ், அதுக்கப்புறம் நீடில் த்ரெட்டர், டேப், மினி சிசர்ஸ், இந்த மாதிரி ஹேண்ட் சூயிங்க்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கில் வச்சுருக்காங்க. will you believe that this is also 70 rupees? ஆர்ட் சப்ளைஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸ்கெட்ச், மார்க்கர், ஆயில் பேஸ்டல்ஸ், அதுக்கப்புறம் கிளிட்டர் பென்ஸ், கலர் பென்சில்ஸ் அண்ட் ஸோ மெனி. அண்ட் இதெல்லாம் யூனிக் ஸ்டேஷ்னரிஸ் ஆஃப் ஜப்பான், கவாய் தீம்டில் எல்லாம் குட்டி குட்டியாக ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. இங்கே பாருங்களேன், அடுத்த செக்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு. இது எல்லாமே வந்து ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்டாம்ப் பேட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான வேர்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஸ்டாம்ப் பண்ணிக்கலாம். ஆல்சோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ட் பஞ்சஸ் அண்ட் கிளிட்டர் ஸ்டாம்ப் பேட்ஸ் கூட இருக்குது. இங்கே இந்த க்யூட் கேண்டி ஷேப் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? இட்ஸ் அ மார்க்கர் ஆக்சுவலி. ஸோ மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மார்க்கர்ஸ் இருக்குது. டியூவல் டிப் மார்க்கர்ஸ் அண்ட் ஆயில் பேஸ்ட் மார்க்கர்ஸ் அண்ட் ஸோ மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நோட் புக்ஸ். இந்த செக்ஷன் வந்து ஸ்கூல் கோயர்ஸ்க்கு ஆக்சுவலி ரொம்பவே எசென்ஷியல். லைக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நோட் புக்ஸ் வேர் யூ கேன் சூஸ் த நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் அண்ட் சைஸ் அண்ட் ஆல்சோ த டைப் ஆஃப் நோட் புக். This section is exclusive for girls and ladies. Different types of eyelashes, lipsticks, nail polish, brushes, it has almost everything. Eye color, mascaras, eyebrow pencils, eye shades. Oh my god. See here how many hair accessories and specifically in the kimono dress பண்றவங்களுக்கு different types of hair accessories இருக்கும். plus bun போடுறவங்க and free hair clips, kidsக்கு யூஸ் பண்ணுற bands, அப்புறம் pinky head bands, rubber bands, clips. Wow, so many to choose from. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயரிங் ஸ்டட்ஸ் அண்ட் ஹேங்கிங்ஸ் இந்த மாடல்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹேர் ப்ரஷஸ் அண்ட் கோம்ஸ். நம்ம ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோருக்கு போய் என்னெல்லாம் வாங்குவோமோ அதெல்லாம் இங்கே ஒரே கடையில் கிடைக்குது. தீஸ் ஆர் ஆல் நெயில் ஆர்ட் சப்ளைஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் நெயில்ஸ், ஸ்டிக்கர்ஸ், கிளிட்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ் டு மேக் யுவர் நெயில்ஸ் லுக் பியூட்டிஃபுல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேபி ஃபுட்டுக்கான ஸ்பெஷல் திங்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. ஸோ மச் கன்வீனியன்ட் டு யூஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ட்ராவலுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டாய்லெட்ரி கிட். இந்த கடைக்கு நம்ம எதையோ ஒன்று வாங்குறதுக்கு வருவோம், நான் கிளம்பும் போது வேறு என்னென்னமோ வாங்கிட்டு வருவோம். லைக் யூ கேனாட் ஸ்டாப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரம் புட்டிங் திங்ஸ் இன்டு யுவர் கார்ட். நாங்கள் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தது என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸாக தான் இருக்குது. 70 rupees தானே, என்ன இருக்க முடியும், சீக்கிரமாக உடஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒர்த் எவ்ரி penny யூ ஸ்பெண்ட் அண்ட் தே கிவ் வெரி ஹை end குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஜப்பானில் 100 ஷாப்ஸில் என்னென்னலாம் வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம இன்னவட்டம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பெல் பட்டன் அமுக்குங்க.